E aí, galera do YouTube, tudo bom? Aqui tá tudo bom também. Estamos de volta aqui com Vampyr. Exatamente de onde paramos no último episódio. A gente tem umas coisinhas aqui pra fazer. A gente tem que tranquilizar a Thelma Halfcroft e falar com a Lady Ashbury. Mas antes de prosseguir, curta, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para dar aquele help. Partiu! Uma coisa aqui pra eu fazer? Tá. Acho que não, né? Acho que não. Acho que é. Vamos lá. Ô, louco! Meu Deus! O que houve aqui, mano? Será que operaram o braço do cara? Acho que operaram o braço do cara, mano. Deixa eu ver aqui. Tem umas coisas a mais aqui pra pegar, mano. Isso aqui não tinha. Será que melhorou a região aqui do hospital? Chegou as coisas que a gente pediu, sei lá. Cadê a nossa querida Thelma Halfcroft? Tá aí, mulher. Ô, mulher. Good evening, Miss Halfcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vital. Tá. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Halfcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? It was a misunderstanding. These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Olha, tem o sangue dela, mano. Eu vou voltar pra estudar. Mistress of the Dark. Antes de falar com a Lady Ashbury. Deixa eu correr lá pro meu quarto fazer um negocinho, mano. Tem mais coisa aqui? Meu, eu queria muito esse baú, mas ele tá trancado. Acho que só vai liberar a chave se eu matar um dos doutores, tá ligado? Mas eu não vou matar ninguém. Quero pegar o final bom dessa lindeza. Ué, não tem? O sangue da mulher? Não tem? Não tá aqui. Ah, pelo amor de Deus, mano. Eu achei que o sangue dela ia ser cura pra alguma coisa, mano. Vou falar com a Lady Ashbury, vai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar o marcador. Beleza. Ela tá ali. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui? Não. E aí, meu... Oh! What the hell? Achei que isso era do bem, mano. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reid. I like a man who speaks his mind.
Hiding your true appetites behind a facade of compassion. Bravo. Very clever. Spare me your are, Captain Jonathan. You are but newly born and No need to apologize, my lady. I know exactly what you endure. somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank Dinheiro, you, my dinheiro, lady. dinheiro. Opa, If you have an dinheiro. inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Por que você me salvou? Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Scar? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Why does Dr. Swansea... Swan trying to find a solution for our... Clever enough to understand that I only... Brotherhood is well... And as long as they do not interfere, we have... And Okay. no one... So, As you well know, suspicion has recently... my Jonathan, I take no life. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now. Shall remain. Very well, but I... A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. I don't understand. Why was I created and then left for dead? You can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring,
They must drink of your blood, Jonathan. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Então eu sou Excuse my poderosa. forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Ah, agora entendi, mano. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well-trained. Though I can't be certain. More than likely, it was the once glorious Guard of Priwen. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Ela não tá errada. Todo fanático é You make them perigoso. sound like some sort of cult. More a society. And like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. I've been away from London and England for years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I'm in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers and shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play.
I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Então nós descobrimos que nós somos um tipo raro de vampiro. Que existem vampiros que são uma raça mais inferior e sofrem mutações e ficam horríveis e ficam monstruosos, e a gente fica com uma cara de um ser humano normal. Eu queria saber onde está a nossa querida enfermeira Crane. Ela vazou, mano? Ela perdeu a memória? I cannot enter. Come now, we can handle this. Os caras não operaram ele ainda, mano. Sabe o que eu acho? Eu acho que a enfermeira Crane se mandou, mano. Acho que ela foi lá pra cidade da irmã dela. Lá pra Romênia de novo. Nossa, tem tanto sangue aqui. Achei que eles tivessem feito uma cirurgia, mano. Mas não tem, mano. Não tem nada aqui. O cara tá com o braço lá ainda de boa. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Deixa eu ver se eu tenho uma missão. Fora essas, né? Ah, eu tenho que procurar ele, né, mano? Então, cadê a Nurse Crane? Ah, ela tá aqui ainda. Só que ela tá desaparecida. Tá, tem que tratar esse, tem que tratar esse. Enxaqueca, não tem remédio pra enxaqueca ainda. E esse tem que tratar a fadiga lá. Beleza. Deixa eu ver o negócio. Tá, causas e efeitos. Minha viagem recente a Whitechapel me mostrou a gravidade da situação para os londrinos e como todos precisam lidar com essa ameaça da melhor forma possível. Causas e efeitos parecem estar intrinsecamente ligados. Dorothy Crane escolheu roubar e chantagear para juntar dinheiro suficiente para curar ilegalmente os pobres. Mas também a vi tentando salvar desesperadamente um paciente moribundo no ambulatório improvisado dela. Por fim, não conseguimos salvar o pobre homem. Mas agora estou convencido de que a gripe espanhola deve estar ligada à epidemia vampírica, já que minha análise do sangue de Razvan revelou o mesmo padrão altamente instável que observei em William Bishop. Devo relatar todos esses acontecimentos ao Dr. Swansea e pedir conselhos no âmbito médico e vampírico. Tá. Uhum. Eu vou falar com o Dr. Swansea e depois eu vou lá na farmácia, mano. É, doutor! Ô, doutor! Doutor! Escuta essa, mano. Please speak. But I have something in... This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies?
Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Vá ao funeral de Mary. Mal sabe ele que fui eu que matei a Mary. Tá, é pra lá, né? Será que tem caminho aqui? Acho que tem, ó. Não tem. Não tem. Fazer pelo caminho antigo mesmo, né? O que você tá fazendo aqui? Oh, ha, dá, oh. Bilhete dos botineiros. Quanto ao recrutamento de novos botineiros em Whitechapel, acho que encontramos um, Albey. Ele é burro como uma porta, mas durão. Pedi pra ele provar que poderia conseguir drogas no mercado negro. E ele as entregou rapidamente. Na próxima vez que os encontrarmos, vou dizer a ele que foi aceito como um botineiro e que deve encontrar os chefes para receber ordens. I'm sure Albert would like to know he's been accepted by the Wet Boot Boys. E aí, irmão? Beleza? Cadê o outro? 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 Cadê? Olha. Au! Ah! Tô dizendo. Eu odeio esses guardas da Prim, mano. Cortar caminho, né? Oxe, não dá pra cortar caminho aqui não. Ou dá? Não. Ah, mano, vai cagar então. Ah, tá. Onde é que esse carinha tava mesmo? Deixa eu ver aqui. Tá, enxaqueca. Enxaqueca não tenho. Ahá. Barrett Lewis. Tobias Albert Palmer. Ele mesmo. Mas eu vou recuperar esse daqui.
Rato, 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 pega o rato, pega o rato. Não pega o rato, ô. This is despicable. Corre. Esse negocinho aqui é... Cemitério acho que é pra lá, né, mano? Mas vou breguenar o breguenite aqui. Vou breguenar o breguenite. Tá trancada, não dá. Aqui dá? Não. Ah, quer saber? Eu vou... Vejo isso depois. Deixa eu ir lá. Minha irmã morreu. Eu tô triste. Ai! Ah! O bebê! O bebê! O bebê! Oxi! E aí, mano? Peguei o I rato. have this thirst for blood. Meu Deus, o bichão. Aqui. Atordoamento. Nossa, já matei? Oxi. Isso foi fácil. Hello, 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 hello. Ah, você acha que você pode comigo, mano? Se liga. Ah, que jogar coisinha em minha... Vai cagar, mano. Tá me tirando, é? Tá pensando que eu sou você, otário? Sou você não, mano. Otário. Tá, vamos ver. É pra lá ainda. Mano, não sei onde eu tô. Deixa eu ver um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Pera aí, deixa eu ver o mapa. Tá. Pra eu ir lá no cemitério, eu tenho que dar a volta por aqui. Por aqui, né? Deixa eu ver. Isso. Daí eu viro próxima. Deixa eu só ver um negócio. Ah, é pra cá o dele, ó. E agora? Ah, vou ir pra lá, mano. Foda-se. Tá, a mocinha tá lá. Tem um cara aqui. Clayton Darby. Eu gosto do Clayton. Ei, Clayton! Beleza. Tobias. Padre Tobias. Meu, esses caras não param de brigar, velho. É um inferno, na moral. Tá, é aqui, mas... Com licença. Então, tem aquele cara ali, velho. Eu queria entrar aqui. Será que dá pra entrar aqui? Dá! Hello, young man. I'm Dr. Reid, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then.
Come on in. I'm Harry, by the way. Even my dreams are soaked. Conseguimos. Não, otário. Fala com ele. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Fadiga. Do you need any medical? Yes, I do. You'll feel better. I'm not sure I'm happy. Have you any recent news of Nurse Crane and her dispensary? Nobody dares to enter the dispensary now. Rumours say the nurse has gone mad. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Seu pai I'm fez o sure your melhor. father did his best when he found this house. Times are tough for everyone, young man. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If Que não vai life embora, here então, otário. is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reid. It's the living I'm afraid of. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Goodbye, young man. Deixa eu fuçar sua Even my casa, dreams are soaked with gloom. roubar suas coisas. Se você suspeitar que alguém é um vampiro, não tente matá-lo sozinho. Você não terá nenhuma chance. Ao invés de tentar, entre em contato comigo ou com um matador de vampiros profissional. Esses homens e mulheres são raros, mas são os únicos que sabem o que fazer contra essas criaturas malignas. Parece que alguns deles formam uma organização paramilitar chamada a Guarda de Primeira, dedicada a erradicar a praga dos vampiros em Londres. Eles são seus aliados, você não está sozinho. Existem soluções, seja esperto, espalhe a notícia. Clarence Crossley. Alguém está interessado em entrar na Guarda de Primeira. Caro Sr. Peterson, é meu dever informá-lo que rejeitamos a sua candidatura para o emprego no estaleiro. Agradeço pelo tempo que passou em nosso escritório para explicar a sua situação. Dificultada pela doença do seu filho e a perda da sua querida esposa, mas também é meu dever se alientar à política da nossa empresa, que reprova expressamente a contratação de ex-criminosos e condenados pela justiça. Seu lamentável envolvimento com os infames botineiros foi devidamente registrado.
Vivemos em tempos difíceis e Fitch Harper pretende recompensar os candidatos que atendam a essa pequena exigência feita por nós em relação aos nossos futuros funcionários. Lamento sinceramente por isso, que Deus esteja com você e sua família. It's locked, all right. Tá, beleza então, mano. Is there only pain and suffering in this world? Cala a boca. Enche meu saco. Quem é você? Joe Peterson. You again? Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now, and people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I saw her wandering the streets. Yesterday, I think. She didn't recognize me. People say she's lost it. It's a sad story. Puta, que bosta, eu apaguei a memória dela. Goodbye, Merda. Mr. Peterson. Fancy You never... What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow a pair. What troubles him exactly? But despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Do you have any... It appears those who dare to get health care from that bitch are never seen again. Something fish... Goodbye for now, Mr. one way or another. You again? Goodbye, Mr. P. Acabei de falar com ele e esqueci que era ele ali, mano. Não. Tá doido, é? Tô indo pro lugar certo? Acho que não, né? É pra lá, eu acho. I know it's hard to believe, but this district has always been... Não, não é pra lá. Pera. Não, é pra cá sim. É pra cá sim, ele vai fazer a curvinha. Ah, não acredito que vocês estão aqui, mano. Hello, hello, hello. Ai, ai. Ai, ai. Over there. Errou. Errou, vacilou, morreu. Ok, ok, é ali em cima. Meu Deus.
tá. Dinheiro. Tem mais dinheiro, tem mais dinheiro, tem mais dinheiro. Não. Consigo subir ali? Ah! Tá, aqui não tem nada. Aqui tem... machadinha usada. Tô ouvindo um barulho. Nossa, mas tá tudo muito sujo de sangue aqui, velho. Tá, o cara quer que eu recupere a caixa dele, mano. Acho que tá pra lá a caixa dele. Acho que tá com um monstrão aqui. Recupere a caixa de Barrett Lewis. Tá, mas... cadê? O famoso QD. This could be the box Lewis thought he lost. There's a letter inside. There's a letter inside. Tá. O menino tá se recuperando. Cadê a letter? Barrett. Não é jeito fácil de dizer isso. Então serei direta. Não podemos continuar assim. Pelo menos eu não posso continuar assim. Se Joe descobrir a verdade sobre nós, sua esposa e seu melhor amigo, ele ficará arrasado. Ele vai matá-lo. Tivemos bons momentos juntos, mas sejamos francos. Nunca serei a sua Jane Lewis. Você sabe disso e eu também. Portanto, estou pondo um fim a isto, aqui e agora. Se concordar com a minha decisão, tenho certeza que você, Joe e eu encontraremos uma maneira de sermos felizes de novo com o tempo. E então, a parte mais importante de nossa história terá sido preservada. Até lá, espero que você me perdoe. Por enquanto, adeus, Jane Peterson. A love letter from Joe Peterson's wife, addressed to Barrett Lewis. Babado. Who should I give it to, I wonder? Bom, ela queria que o segredo fosse preservado, então eu vou deixar com o Joe. Não, com o Joe não, tá louco? Com o outro cara lá. Vou falar, mano, você é o maior talarico da face da terra, mano. Pelo amor de Deus, mano. Cusão. Fancy bar. You never lose your... Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Goodbye for now, Mr. Lewis. Tá bom. Vamos ser fofoqueira agora.
Goodbye, Mr. Peterson. Deixa eu falar com o filho dele na moral. O filho dele sabe de alguma coisa, Good evening, mano? Harry. Sure. Even my dreams are soaked with gloom. E ele é parecido com o vizinho mesmo, né, I'm mano? not bothered. Uhum. Do you remember when Barrett Lewis was close to your family? To your mother? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time. Mr. Lewis was funny. He often had dinner with us. Why are you sad then? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and smile. It hurts to realize he's as sad as me now. How was he towards you? He was nice, I guess. He never forgot my birthday. He always offered me books. I liked books. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reid. Or it's this life. It's like I can't find my place. Goodbye, young man. Is there only pain and suffering in this world? You again? Goodbye, Mr. O cara tava fazendo xixi, interrompi ele. Foi mal, mano. Fancy buying? You never lose your... Goodbye for now, Mr. Ah, Lewis. foda-se. You're late. Where's my money? I know it's hard to believe. Descubra but quem this é o district dono has do always been wretched. cachecol. Don't let your guard down, sir. Falou que teve uma atividade suspeita aqui, né? Falei que ia ver o negócio da minha irmã até agora. Agora nada. É aqui que teve? Meu Deus. É o ambulatório da senhorita Crane. Puta que pariu, mano. What the hell are you doing, bitch? Tô dominado por Skulls, velho. Não. Ouch. Ela virou ácido. Que merda é essa, mano? It's locked, all right. Vale médico. Puta, mano. Ela ficou aqui, daí se escafedeu-se, tá ligado? Puta, que bosta, mano. Eu não queria que ela morresse. Eu não queria.
Puta, mano, que bosta. Que bosta, que bosta, que bosta. Ah, quem foi? Acho que não tem mais nenhum morto aqui, né? Nossa, mano, que lixo isso, velho. Que lixo. Eu achei que ela tinha voltado pra Romênia. Na moral? O velho que mora aqui, será que tá aqui ainda? This is despicable. Acho que ele saiu It's fora. locked. Que merda, mano. Ai, que ódio, que ódio. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Novo diálogo disponível, Dr. Swansea. Não, mas eu vou no cemitério, mano. Tem que ver minha Sister Mary. Deixa eu ver por aqui. Tá, vai reto. Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You paid one way or another. Ô, minazinha. Mulher. Good evening, Christina. Change. Could this be the scarf you lost, Miss Popper? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. Goodbye, miss. Most of them don't speak Merda, English. perdi. Good evening, Doctor. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Goodbye, Mr. Darby. Odeio esses guardas da Pri, mano. Vamos ver a irmãzinha, né? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A minha irmãzinha, mano. Minha irmãzinha. Ô, a viúva será que tá aqui ainda, mano? Tinha uma viúva aqui, né? Quem lembra? Puta, não é aqui, não. Ué, véi. Cadê a entrada, porra, do cemitério? Não é aqui, caramba? Nossa, tô forte, você viu? Um chute meu, mano. Tá, é por aqui, velho? Qual é que é, mano? Não consigo, não dá entrada aqui, mano, pra mim. Bando de pé da puta, trancou pra fora. Tô me tirando, só pode ser, mano. Ó. Por ali não dá. Era pra ser por aqui, mas por aqui também não tá dando. E por aqui também não é. O que tem ali? Aqui é aquelas casas doidas lá, mano.
Como é que eu vou entrar no cemitério, cara? Ah, eu tenho que dar a volta. Nossa, mano, que viagem, véi. Nossa, vocês estão de zoeira comigo, né? Só pode ser. Mano, não é possível isso, cara. Eu vou ter que dar puta volta, porque aqui tá fechado. Não, não pode ser. Tem que ter um caminho. Nossa, velho. Que merda. Que merda, que merda, que merda. Tô acreditando nisso, velho. Tem que voltar tudo, mano. Opa. Escalo lépido. Ah, eu lembro desse lugar. Tem vários escalos aqui, mano. Você me bateu, você. Você. Ô, louco. Ah, vai dar olé em mim, campeão? Aqui não. Aqui não. Aqui você não dá olé não, não. Viu, tem um cara aqui, né, mano? Ele mora ali, ó. Ele mora aqui, ó. Eu tentei persuadir ele. Será que eu já consigo? Good evening, sir. E aí, mano? It's Abre a me porta again. aí pra nós. All right. I shan't. Tá, cadê nível de enfeitiçar e poder? Ah, tô com Insist. 2 só. Good. Ah, vai tomar no cu, então. Eu acho que ele é um vampiro, mano. Eu acho que ele que tá criando os scouts, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Aqui foi por onde eu entrei, né? Tem uma saída aqui, ó. Ah, tá. Um folhetinho do bagulho lá. Ó, eu não consegui ir na Sister Mary, hein? Tá, eu tenho que virar aqui. Tá, ir reto. Virar pra cá. Virar pra cá. Tô certo, né? Tô. Tá, daí eu viro pra cá. Vou fazer um negócio. Aqui é a casa segura? É, né? Aqui é, não é? Não é. Por que tava aberto então, cacete? Achei que era a casa segura. Da puta. Vai, deixa eu ver pra não ter que encontrar a guarda de Prien aqui de novo. Tá. Daí é pra lá, né? Isso, é pra cá. Daí eu vou reto aqui. Vamos aproveitar. Cadê meu quartinho? Diz que tá tendo um coisa de novo. O Dr. Swansea. Mas não vou fazer isso agora. Deixa eu transformar minha... Ai, diz que é... Puta que pariu agora. Sim, caramba. Vou criar o... Vou cuidar do parça lá, mano. Nosso parça lá, mano. Pera aí, mano. Pera aí. Olha os bagulho aqui, né? Vou ver um negócio. Isso aqui é bom? É bom. Merda. Isso aqui dá pra melhorar, mano?
Não. E... é esse que eu tô usando, né? Não também. Meu revólver? Não também. Tá, beleza. Vamos só dar uma upadinha aqui. Dar aquela upada top, né, mano? Eu vou melhorar minhas garras, mano, que eu uso bastante. Ah, eu não tenho. Ah, vai se fuder, então. Na noite seguinte... Ô, louco! Fadiga, fadiga, cefaleia, fadiga, 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 fadiga. Nossa! Ok. Enxaqueca, resfriado, enxaqueca. Fadiga. Nossa, bora fazer remédio pra fadiga, mano. Bora lá, né, mano? Pera aí. Cefaleia tem bastante. E resfriado. Nossa. Beleza, vamos curar o pessoal aí, mano. Vamos curar aqui. Caraca, velho. Todo mundo passando mal, velho. Vamos lá. Tá, aqui tá ok. Aqui tá ok. Vamos lá. Tu tá ok. Tu tá ok. Tu tá mal. Tu tá mal. Tu tá mal também. I'm quite Vem busy aqui. right now. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. Then you are lucky. I wish this hot. Tem mais coisa pra perguntar pra Thank você? you for your time. Não. Tchau. Cadê o outro? Tá, o coisa tá ali. A mulher tá passando mal ali também, mano. Good evening. Do you require medical? Do you know you're the... Despite... Well, at least... Goodbye, Mrs. Goswick. Beleza. Pô, esse distrito aqui tem que tá top, mano. Esse distrito é do hospital, velho. Good Tu evening. tá com fadiga, né? Tô ligada. Is there anything else? Really? Unfortunate. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you... Tá. Quem mais? Lady Ashbury. Lady Ashbury. Tá, o Rakesh lá, o que não merece nem viver, filha da puta. Good evening. Do you need the pro? Don't take end that. Goodbye, Mr. Chidam. Tomorrow, more body. Beleza. Quem mais? Tem mais gente, não tem? Deixa eu ver. Ah, é o cara. O amigo. Beleza, é o Milton. Deixa eu atrás do Milton. O outro cara tá por aqui, né, mano? Deixa
Deixa eu ir lá achar ele. Cadê a enfermeira que eu quero achar? Ô, mulher! Cadê tu? Tippett tá ali. Milton tá aqui. Milton do céu. Good evening, Milton. Good evening, Doc. Do you need any I'm afraid Our job... that's easy. Goodbye, Milton. E aí, Milton? Cadê a enfermeira? Que eu preciso encontrar. Está ali. E aí, nurse? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening. Do you require medical... I will be... Nurse. I'll try. Goodbye, nurse. Call me... Deixa eu dar remédio pro cara que tá aqui. Não, você não, mano. Você já tá sarado. Cadê o outro cara? Tá ali. Good evening. Evening, Doc. Do you need... Don't get me wrong. I'm certain you have your reasons. Goodbye, Mr. Thatcher. Tchau, Mr. Thatcher. Você tá ok também, mano? Tá. Beleza. Queima... Ah, eu tenho que tratar o cara que sofreu as queimaduras lá, né, mano? Deixa eu tratar dele. E aí, mano? Good evening. Evening. Soldier. Not real. As long as... Don't think you... Goodbye for now. Damn. Tá, vamos ver aqui. Ok. The pain. It's here again. Mano do céu, tem que ver minha irmã, mano. Tem que ver minha irmã, caramba. É por aqui, né? Eu vou ver aqui, tá? Ah, tá perto já. É aqui. Daí aqui. Daí vamos devagar aqui, mano. E é aqui mesmo. Ai, tem ratinhos. Vem aqui, I ratinho. have this thirst for blood. Vem aqui, vem aqui. It's despicable. Ah, novatos daqui. Passa a grana, passa a grana. Passa a grana. Otário. Entrar ver minha irmã My dear finalmente. sister, I don't know if I have the strength.
can't believe I'm doing this. A reação dele é muito boa. Ai, filha da puta. Você gritar assim no meu ouvido, cretino da porra. Tá, mano. É por aqui? Acho que é por aqui. Ah, viúva. Oi, moça. My name is I do. Yes, I am. How do you feel? I'm as... Are you on? I have... I've seen. Thank you. Tell me how your husband died. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come? Or did he not realize what was going to happen? I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. You realize you can't stay here forever. Why? Why should I go? But you're not. You sound like... Let's just... Please Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician. One of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I wanted you to know that you have done nothing wrong. Unlike me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reid. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reid. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Goodbye for now. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust.
Essa flor aí tá meio estranha, tia. O CGI dela tá bugado. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Coitadinha da mamãe. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. I wish the tears would come. Sinto-me hipócrita. But I'm empty. And I feel a hypocrite. Let your pain run free, Jonathan. Don't smother it. What you feel is your humanity. Don't be so quick to lose it. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered. And it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night, and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Mary, Sister Mary. Bom, galera, eu vou terminar este vídeo por aqui. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.